السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج EDS کے تیسرے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں، اور یہ جو تیسرا لیکچر ہے یہ جغرافی کے MCQs ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ ایک سیکشن ہے EDS کا۔ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی کون کون سے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو میونسپل آفیسر میں، ٹاؤن آفیسر کے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں، یا دوسری بھی ون پیپر کے جو بھی ایگزامس ہوتے ہیں ان میں بھی یہ سوالات آ سکتے ہیں۔ تو پہلا کوسچن ہے ارتھ کرسٹ ہیز ابنڈنٹ ریزرو آف، اس کا یہ جواب ہے آئرن، سلیکون اینڈ آکسیجن۔ دوسرا کوسچن ہے ایٹماسفیئرک پریشر ایگزرٹڈ آن ارتھ از ڈیو ٹو گریویٹیشنل پل۔ تیسرا کوسچن ہے باسالٹ راک از این ایگزامپل آف volcanic۔ چوتھا کوسچن ہے ہمارا which of the following layers make ریڈیو ٹرانسمیشن پاسبل، تو اس کا جواب ہے آئنوسفیئر۔ پانچواں کوسچن ہے جی the shape of earth is، اوبلیٹ spheroid۔ اس کے بعد ہے the equatorial radius of earth is approximately 6371 kilometers۔ What is the approximate circumference of earth؟ 40,000 kilometers۔ The earth completes one rotation on its axis in 23 hours 56 minutes 4.9 seconds۔ What is the shape of earth's orbit around the sun؟ اس کا یہ جی شیپ کیسا ہوتا ہے؟ تو ایلپس ہوتا ہے وہ۔ The polar diameter of earth is shorter than its equatorial diameter by 43 kilometers۔ Which part of the atmosphere commercial aircraft usually fly؟ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ جہاز اڑتے ہیں، جو کمرشل جہاز ہوتے ہیں جس میں پیسنجرز ہوتے ہیں، تو وہ ایٹماسفیئر کی کون سی لیئر ہے جس میں وہ زیادہ تر اڑتے ہیں؟ تو وہ ٹروپوسفیئر ہے۔ The layer of atmosphere close to Earth's surface is called، troposphere۔ The earth is a spheroid because of its centrifugal force on rotation۔ The earthquake are caused by tectonism۔ Which of the following are the main agent of soil erosion؟ Wind and water۔ The most abundant element in Earth's atmosphere is nitrogen۔ The oceans cover approximately dash of Earth's surface۔ اس کا 70 ہے جی۔ The distance between consecutive longitudes at the pole is 0۔ Monsoon is caused by seasonal reversal winds یا winds۔ Equinox means days and nights are equal۔ A day is added when a man crosses the international date from east to west۔ The line joining the areas having the same rainfall is called aissoheight۔ aissoheight بھی کہتے ہیں اس کو۔ Which of the following is a great circle؟ Equator۔ Lines drawn parallel to the equator are called latitudes۔ Lines joining the places of equal temperature are called isotherms۔ Slate, diamond and marble are metamorphic rocks۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ slate, diamond and marble are metamorphic rocks۔ Wind blowing in a
spiral form around a region of low temperature is a cyclone. On 1st June, the sun is vertically overhead the Tropic of Cancer. From a time difference of 1 hour at the longitudinal distance is equal to 15. The international date line passes through exactly through 180 longitude. Which of the following is igneous rock? Granite. Which of the following is an example of sedimentary rocks? Limestone. Which of the following pairs is correct? Savanna grasslands with tall trees are mainly found in Africa. Pampas are the vast grassy plains of South America. Richter scale is used to register intensity of earthquake. Bauxite is an important ore of aluminum. Which metal is most abundantly found in Earth's crust? Aluminum. The gravitational pull at the lunar surface is 1/6 of Earth. The Gutenberg discontinuity is between outer core and the lower mantle. The Earth moves from west to east. Temperature grasslands of Asia and Europe are called steppes. सॉरी मैंने इसको टेम्परेचर पढ़ दिया, ये टेम्परेट है. Temperate grasslands of Asia and Europe are called steppes. Sedimentary rocks are porous. In the northern hemisphere, the longest date is 21 June, 21st June. The prime meridian passes through Great Britain. As per Köppen climate classification, category B is desert. Arctic Circle is located at 66 longitude, 30 north of the equator. Antarctic Circle is the parallel of latitude. Latitude measures means angular distance expressed in degrees of point on Earth's surface is north or south of the equator. The ozone of Earth that is divided into rigid plates is the lithosphere. In the concept of plate tectonics, the term plates refer to rigid Earth above the asthenosphere. The theory of plate tectonics states that rigid plates are driving forces within the Earth and interacted by all of these, colliding with each other, sliding past each other, pulling apart from each other. ये all of these है इसका. When two tectonic plates diverge, pull apart, the Earth is thinned in the scenario, considering the concept of isotopy. When predicted that the astronosphere will rise.
weather and climate refer to conditions of air, in the air ہوگا. Which of the following is the characteristic of mineral? All of these. Inorganic, specific chemical composition, natural occurring.